the gastrointestinal system هو يبدأ عادة من الماوث. Always examine the GIT from the mouth. طبعا examination of the mouth يشمل examination of the pharynx, and then we'll proceed to examination of the abdomen. Next, please. The mouth and pharynx examination, we'll start by examining the lips. اللبس تنطينا معلومات كلش هواية عن ال state of hemoglobin، عن الساينوسيس إذا موجود، وكذلك إذا أكو certain abnormalities like angiomas, telangiectasia, even ulceration. Teeth and gum examination is very important because there are certain diseases, internal diseases, that are associated with abnormalities in the teeth and gum. For example, gum hypertrophy that's seen in certain drugs, for example, phenytoin, that is used in the treatment of epilepsy. An oral mucous membrane أيضا examination is very important. We will see for ulceration, for angiomas, for telangiectasia, dilated blood vessels, and even buccal mucosal tumors, candidiasis. All of these findings can be obtained by examining the oral and the mucous membranes. Examination of the tongue أيضا very important. Tongue examination هو مشترك ما بين الأورال، يعني ما بين GI examination وكذلك ويا neurological examination. Palate movement and soft palate examination. Tonsils examination of the tonsils frequently missed in the clinical exam. We might see tonsillitis, follicular tonsillitis, tonsillar abscess, peritonsillar abscess, or Kunzi's. An examination of the fauces also is important. Next, please. تبدل السلايد دكتور. Look for pigmentation هسه السلايد. السلايد اللي وراه هو 34. أعرف دكتور هسه تبدل. لا بعد ما نتبدل. بعد. لطيف. ظاهر اكو مشكله بتبديل السلايد. والله هو مو بترتيب السلايد، جاي احرك السلايدات بس ما جاي تبين، يمكن احتمال مشكله بالانترنت او كذا. ماكو مشكله. هسه دكتور الشبكه غيرت له بعدها؟ لا بعد فينا تغيرت. زين الشبكه بعدها. لا مو الا يمكن يمي يمكن بالجهاز، مو مشكله. لطيف. هيك مبينه؟ بيتبدل. Look for pigmentation, white patches that might reflect fungal infection or even after ulceration are very important to be seen in the examination of the as a part of examination of GI. Next, please. Abdominal exam should be done systematically by inspection, the same principles in every clinical examination: inspection, palpation, percussion, and auscultation. We will start with inspection. Next, please. Inspection, what we look for when you're examining the abdomen. First, the shape of the abdomen. احنا عندنا abdomen normally تكون هي at the level of the chest or slightly depressed. For those who are overweight and obese with truncal obesity, the abdomen might be protruded forward. Examination of the طبعا in state of ascites, for example, الابدومن راح تصير distended والامبلايكس راح تصير everted يعني بارده للخارج.
Examination of the flanks is very important. Particularly when you are looking for ascites, for example, flank examination is very important. Movement of the abdomen with respiration is also very important. Why? Because in cases of acute abdomen, when there is, for example, perforated viscous ischemic colitis or ischemic enteritis or whatever the cause of acute abdomen, the movement of abdominal respiration will be restricted, or sometimes in terminal stage, the abdomen will be in board-like rigidity. That means there is no movement with respiration. The second important point by inspecting the abdomen is the visible peristalsis. Visible peristalsis sometimes an indication of early intestinal obstruction, although it might be seen even in normal thin-built people. Visible pulsation also is very important because it might be physiological for those who are thin-built personnel, الأشخاص اللي هم وزنهم ضعيف قليل, or it might reflect abdominal aortic aneurysm when there is pulsation, the pulsation is obvious and very, very clear. Examination of the umbilicus is important. Normally, the umbilicus is inverted للداخل. If it is inverted, it might reflect ascites. أحيانا نصير pilonidal sinus بالumbilicus نفسها. نشوف أكو discharging sinus, أكو pus بالumbilicus. That is even sometimes be blood stain, which might indicate pilonidal sinus. Engorged vein or the congested veins, أيضا very important to look and to decide whether they are above or below the umbilicus, because it might reflect portal hypertension. Next, please. What about striae? Striae are also very important in the examination of the abdomen because it might reflect first, if they are purple in color, they might reflect Cushing disease or steroid overdose. Also, the pigmentation is very important. Any swelling or any visible mass. طبعا الماس احنا طينا بالمحاضرات السابقة how you define the mass. لازم نبدي طبعا بالسايت مالتها والسايز والconsistency, whether they are pulsatile or not, movement, attachment to the surrounding tissues وغيرها. Coupled Morgan spots هي ممكن تكون normally with old age people as a reddish hue, a plumpy-like structure on the anterior abdominal wall. Examination of the groin and the pubic hair and genitalia are also very important, but they are done after taking permission of the patient. Yani you are not allowed to examine the groin and the pubic hair and genitalia without taking immediate permission from the patient. cuff impulse. أهمية الcuff impulse إنه ممكن تكون يعني reflection of hernia. It might indicate the presence of hernia. Next, please. نجي إلى examination of the liver. Liver is the largest organ. Examination of the liver is very important point in the abdominal examination. The first thing to localize is the size of the liver, whether the size is normal, enlarged. The margin of the liver that can be palpated below the right costal margin, and the margin we have to decide whether it is regular, irregular, sharply demarcated, not demarcated. The surface of the liver مهم جدا نحدد السيرفس إذا كان smooth surface أو إذا كان nodular surface.
ايضا التندرنس. احنا نعرف انه الليفر تشو is not contain any painful fibers. الفايبرز اللي تنقل البين من الليفر هي موجوده بالكبسول اللي تحيط الليفر اللي يسموها الجليسن كبسول بالاناتومي اذا تذكروه. فلذلك من يصير تندر ليفر معناها اكو بريشر او تنشن صاير على الجليسن كبسول. Consistency of the liver is normally soft mildly rubbery consistency. إذا كانت الكونسستنسي مالته hard it might indicate certain diseases, for example tumors, for example early portal hypertension. Although portal hypertension liver عادة يصير small size and irregular surface and irregular margin, but في early stages ممكن نشوف ممكن تحصل البوردر مالته. الابر بوردر اوف ذا ليفر ما نقدر نوصل لها لانه صايره تحت الاضلاع، فنفحصها بالبيركشن. نسوي بيركشن فروم ابوف ونحدد البوردر مال الليفر باي بيركشن اند نوت باي بالبيشن. الاسكلتيشن ايضا examination of liver cannot be completed unless you auscultate for a groin or rub. That can be detected by auscultation. ورا الليفر عندنا الجول بلادر. الجول بلادر عادة هي not palpable. But if palpable, you have to mention the size, whether it's tender or not, consistency, surface, and the margin. fluid ethereal أيضا ممكن نشوفها إذا أكو ascites عندنا. ممكن إذا أكو ascites ممكن نسمع الفلويد ethereal. الماس points to be mentioned in describing any mass anywhere in the body, not necessarily in the GIT. You have to decide whether it is intra-abdominal or extra-abdominal. That means whether it is related to the abdominal wall, to the skin, or it is related to the internal organs. The following points are very important when you describe the mass. The points are the site, the size, the shape, the surface. هذا نسميها ال 4S. The 4S principle in the examination of the mass: site, size, shape, and surface. The second important point here: consistency of the mass, whether it is stony hard, rubbery, soft, cystic. Mobility of the mass. كل ما كانت الماس موبايل كل ما تكون possibility تكون benign أكثر. وكل ما كانت الماس هي fixed to the surrounding tissue ممكن تكون هي يعني malignant أكثر. The other points to be mentioned: whether the mass is pulsatile. أكو فرق طبعا بين الماس اللي هي pulsatile وبين الماس اللي هي تنقل البلس من adjacent pulsatile organ. Feel the mass and try to get above the mass are very important because, for example, in the scrotal examination, if you can get above it, it means that it is primarily scrotal, but you cannot get above it, that means it is extension from the abdomen and might indicate hernia. Next, please. Para-aortic lymph nodes بعض الأحيان ممكن نحسها and can be palpated by the routine abdominal examination. Any lymph node that is palpable in the abdomen, it means that is important and pathological. نروح إلى الهرنيال orifices. إحنا طبعا الهرنيا بالأبدومين ممكن تصير ب3 sites. ممكن تكون inguinal وممكن تكون umbilical وممكن تكون surgical hernia. That means there is a previous surgery and this previous surgery is complicated, plus minus by infection that leads to the development of hernia or what we call surgical hernia.
examination of the testes is very important. أيضا قلنا examination of any genital organs cannot be completed and cannot be done unless you take the permission of the patient at time. Testicle examination is important because there are a lot of diseases that can be obtained by examination of the testes. For example, hernia, hydrocele, varicocele, scrotal tumors, and extra. وآخر نقطة هي بالabdominal examination المهمة جدا اللي هي frequently missed in the exam هو PR أو per-rectal examination. This part عادة is not be done on routine physical examination. لكن بعض الأحيان تكون الكيس هي relevant or related. For example يعني ما معقولة أنت مريض عنده bleeding per-rectum وأنت ما تسوي له PR، أو مريض عنده constipation severe constipation أو ما مسوي له PR، or acute abdomen for whatever the cause ما مسوي له PR per-rectal examination. Therefore per-rectal examination is very important in completion of the examination of the abdomen. ومكتوب في الكتب مال clinical examination إنه the examination of the abdomen cannot be completed unless you do a PR examination. Next, please. نجي إلى البركشن. البركشن الحقيقة بالabdomen is very important part of examination. Why? Because whenever the percussion note is tender, that means when you percuss the abdomen, you can feel tenderness. This means peritoneal irritation. And this means that the condition is serious. Liver dullness is very important. احنا قلنا liver lower border نحددها من abdominal examination، بينما الdullness تتحدد بالpercussion from above. كذلك السبلينيك dullness أيضا very important تحدد السايت مال السبلين. هنا percussion راح يكون بالعكس بالليفت سايد مو بالرايت سايد. Another important point is shifting dullness. Shifting dullness should be done whenever the ascites is suspected or present. And if you face a patient with distended abdomen and everted umbilicus, and you might suspect that the condition is ascites, you have to do shifting dullness. Next, please. نجي إلى آخر شيء يعني examination of the abdomen completed by auscultation. The most important point in auscultation of the abdomen is the bowel sounds. يعني إذا هذني كلهن تنساهن البقية وتذكر الباول sound you are correct، لأنه الباول sound هو أكثر شيء احنا ندور عليه من نسوي examination of the abdomen. الباول ساوند عادة نفحصها بالرايت إلياك فوسا ونفحصها بالdiaphragm of the stethoscope not by the bell، وننتظر at least 1 minute. At least you have to wait 1 minute before you decide that the bowel sounds are absent. Absent bowel sounds always indicates serious problem, probably acute abdomen, peritonitis, and the beginning of paralytic ileus. الهيباتيك بروي هاي الأخيرة سايلنت مثل لكم. هيباتيك بروي أو الرب، هيباتيك رب اللي هو يصير قلنا إذا أكو inflammation بالجليسين كبسول. Renal bruit is very important in the examination of the abdomen, particularly in those who are young age presented with hypertension. يعني any young age patient presented to you with hypertension، شخص عمره بال30 أو بال20 وتلقى ضغطه عالي
once you examine the abdomen, you have to examine for renal bruit, because renal bruit might indicate renal artery stenosis. أيضا another important point was splenic rub. Splenic rub عادة splenic rub هو might indicate splenic disease or perisplenic pathology. and آخر شيء هو الفينس hum اللي ممكن يكون normally audible in certain sites of the abdomen. فإحنا هسه كملنا الابdominal examination. الابdominal examination تقريبا يعني frequently you face such cases in the emergency department. وتقريبا emergency department ما يخلو ولا خفارة عندك بالطوارئ تخلو من abdominal examination or case مال acute abdomen. لذلك واضحة الصورة يمكن دكتور لو بيها شيء؟ واضحة إن شاء الله واضح. إن شاء الله. الإكزامينيشن of the nervous system هو أصعب أنواع الإكزامينيشن ممكن تواجهها بالامتحان. ليش صعب الإكزامينيشن of CNS؟ لأنه هو يتضمن يعني عدة نقاط وكل نقطة لها الأهمية الخاصة مالتها. واكو بروتوكولات عديده يعني بالاكزامينيشن اوف ذا سي ان اس، من ضمنها بروتوكول يبدي بالاكزامينيشن اوف ذا gait speech and mentality، وقسم منها تبدي بالاكزامينيشن اوف ذا general look of the patient، وقسم منها تطبق النظام الانسبكشن بالبيشن بيركشن اسكلتيشن. طبعا ما ممكن تطبيق هذا على السي ان اس، لان الاكزامينشن اوف السي ان اس هو يعتمد بدرجه كبيره على يعني الاكسبيرينس اوف ذا دكتور. اكو فيزيكال فايندنج هواي راح يسمعون بها هنا في هاي المحاضره. للاسف احنا لانه ما عندنا يعني محاضره حضوريه فما راح نقدر نسوي هاي الفيزيكال فايندنج، وراح فقط نذكر اسمائها. ومن نذكر اسمائها ان شاء الله انتم تشوفونها بالتكست بوك مال الكلينيكال اكزامينيشن سواء كان هاتشسون او ماكلويد، وتشوفونها شلون نسوي لها ديمونستريشن. First, starting of the CNS examination by examining the appearance of the patient. The appearance of the patient. Is this appearance of the patient is normal or not? Is he looks normal or he looks ill? Is he taking any posturing? يعني أن يشوف المريض إذا ماخذ وضع معين مثلا أو ماخذ وضع آخر، أو تشوفه مثلا سباستيك، أو تشوف عنده مثلا فد obvious tremor. زين، هذه كلها مهمة بالexamination of the CNS. فالappearance is very important. Next to the appearance is the behavior of the patient. هل البيشنت يتصرف بصورة طبيعية؟ هل المريض يتصرف بصورة طبيعية مثلا؟ هل هو logic appearance مالته logic or logical؟ بعدها هي consciousness. Very very important to comment about consciousness. شلون نعرف الكونشسنس؟ يعني اكو بالكم definition لتعريف الكونشسنس.
Consciousness هي awareness about self and the environment surrounding. يعني شخص aware about himself and he is aware about what surrounds him. وهواية مرات يصير خلط ما بين الconsciousness والorientation. الorientation هو time, place, person. النقطة اللي بعد الانتليجنس. في الconsciousness شلون نعرف هذا البيشنت conscious؟ إذا كان هو aware about himself and aware about the surrounding معناها هو conscious. بعد الconsciousness نقطة مهمة هي الميموري. الميموري very important point in the examination of the CNS. والميموري عندنا كلينيكلي هي نوعين. الريموت ميموري اللي هي الميموري البعيدة والريسنت ميموري اللي هي الميموري القريبة. طبعا الريسنت ميموري عادة ما تتأثر، عادة تبقى حتى إذا أكو advanced CNS disease. لكن الريسنت ميموري الريموت ما تتأثر، الريسنت هي اللي تتأثر. لذلك أشوف الشخص مثلا عنده ألزهايمر أو عنده ديمنشيا ينسى الأحداث القريبة بس الأحداث القديمة مثلا ما ينساها because they are remote memory. الانتليجنس اللي هي درجة الذكاء هذه عادة تحتاج إلى جداول خاصة وتحتاج إلى كويشنيرات خاصة، لكن ممكن نسوي احنا لها مثلا اكو عندنا رابط مثلا تيست انتليجنس موجودة بالتكست بوك. الأورينتيشن for time, place and persons are very important. Three important points. انه تسأل المريض ايش تعتقد هسه الجو ليل ام نهار؟ ايش تعتقد ايش قد الوقت هسه؟ انت هسه حاليا بيا مكان، الشخص هذا من هو؟ هذه كلها يسموها orientation for time, place and person. الايموشنال ستيتس هي الحالة العاطفية للشخص. اسم من المرضى السي ان اس يصير عندهم ايموشنال لايبيلتي. الايموشنال لايبيلتي هي ان يكون الشخص يبكي بسهوله او يضحك بسهوله وبدون سبب. هذه عاده indicate frontal lobe disease يعني brain affection particularly the frontal lobe whatever the cause vascular tumor infection غيره. فالايموشنال liability is very important to look. لا يشوف البيشنت emotionally labile يعني نشوفه مثلا يضحك بدون سبب او يبكي بعض الاحيان بدون سبب. ايضا الهالوسينيشن هو يعني false perception يعني المريض يصور نفسه انه يشوف شيء وهو ما يشوفه، ماكو هذا الشيء، او يسمع شيء وهو ما موجود. فممكن يكون auditory hallucination يعني هلوسة السمع، ممكن تكون visual hallucination هلوسة النظر. هنا لازم نفرق بين الهالوسينيشن وبين الديليوشن. الديليوشن هو fixed unshakable false belief يعني البيشنت عنده اعتقاد راسخ وهذا الاعتقاد خطأ وما يهتز عند المريض، باقي ثابت فيه مكلف به، وهذا يسموه الديليوشن. وكذلك السبيتش أيضا very important in the assessment of the CNS. الابنورماليتي هاي يراد لها محاضرة واحدة لأنه الديسفيزيا ممكن تكون اكسبرسيف ديسفيزيا، ممكن تكون سنسوري ديسفيزيا، ممكن تكون جلوبال ديسفيزيا، وممكن تكون aphasia complete absence of speech. Next please. بعد الاكزامينيشن اوف ذا هاير سنتر نباوع على البلك مال البيشنت.
شوف البالك مالته is he wasting، يعني هل هو عنده wasting، هل هو عنده fasciculation. التون اوف ذا muscle، التون اوف ذا muscle طبعا نحدده بيش by physical movement مال الجوينت. نقدر نحدد الباور، نقدر نحدد اذا اكو fasciculation بالمصل، او نحدد اذا اكو involuntary movement. You have to mention it in type. involuntary movement. الترمر هو oscillating movement، يعني رجفه او رعاش خفيف، ممكن يكون بأني part of the body. القرية لا، هي في bizarre movements. الثيتوسيس والهيميباليزمس ايضا ممكن لازم نحددهن اذا موجودات او لا. بعدين نروح على الكوردينيشن تيست. الكوردينيشن تيست نستخدمه اكثر شيء لل assessment of the cerebellum، اللي هو هنا نفحص السيربيلر فانكشن، وتشمل الفينجر نوز تيست والهيرشن تيست والرومبرت ساين. to ask the patient to stand and close his eye، يشوف اذا يصير عنده يوقع او ينحرف الى جهه معينه، هذه كلها مهمه. بعد ذلك نبدا بفحص الجيت and posture of the muscle itself. Next please. Reflexes examination is very important. Reflexes ممكن تكون طبعا deep and superficial reflexes. السوبرفيشال reflexes هي plantar reflex اللي يسموه بابنسكي. الابدومينال reflex انه تسوي انت تحرك ايدك على الابدومينال وول، شوف الابدومينال muscle يصير contracted. الكورنيال reflex هو examination of the trigeminal nerve. تحاول تفتح عين المريض وتستخدم قطن معقم just to touch the cornea. رأسه راح يصير عندك blinking مال eyelid، رأس المريض يبدي يحاول يسد عيونه او يرمش في عيونه، هذا يسموه corneal reflex. الباليتال reflex اللي هو له علاقه بالاكزامينيشن of the cranial nerves ايضا، تشوف الباليتس مالته بنطخها بالتنج ديبرسر، تصير بها كونتراكشن وتصير بها حركه. الكريماستريك ريفلكس هذا موجود فقط بالميل، وهو انه once you touch the groin there is tilting up of the testis up to the groin، هذا يسمونه كريماستريك ريفلكس. next. العفو دكتور، اظن راح يخلص وقت المحاضره، راح نطفيها وعلى نفس الرابط كل احنا نرجع من جديد. اوكي فاين. اكو اسئله اخوان؟ عندكم اسئله؟ حتى لو ان شاء الله عندهم اسئله على المحاضره الجايه موجودين على عشان راح نبدي سيشن جديده هسه لان الزوم خلص. اوكي